On this vote, the yeas are 68, the nays are 32. The 60-vote threshold having been achieved, the bill is passed. 美国参议院以高票通过《美国创新与竞争法案》，强力回应中国的竞争。Chips like the one I have here, these chips, these wafers, are batteries, broadband, it's all infrastructure. This is infrastructure. So look, we need to build the infrastructure of today, not repair the one of yesterday. 美国总统拜登手拿晶片，呼吁全美集中力量对抗中国。美国国会不分党派呼应拜登的诉求。As a percentage of GDP, we spend less than half as much as the Chinese Communist Party on basic research. We rely on foreign nations to supply critical technologies that we invented, like semiconductors. 美国参议院周二表决通过一项旨在抗衡中国经济威胁的重量级工业政策法案《美国创新与竞争法案》。法案将投资超过1900亿美元，约5.25兆元台币的天文数字，在美国对科技的技术研发上。法案针对美国关键技术领域，包括半导体生产，会提拨520亿美元，约1.44兆元台币，实行本土零组件生产计划。又将提拨1200亿美元，约3.32兆元台币，作为美国国家科学基金会5年的经费，用在人工智慧以及量子科学等领域的研发。The world is more competitive now than at any time since the end of the Second World War. If we do nothing, our days as the dominant superpower may be ending. 美国参议院多数党领袖苏莫直言，这项法案是维系美国身为超级强国霸权所需的法案。美国要击败的对手就是野心勃勃的中国。实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。我国广大科技工作者要以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚韧不拔的定力，面向世界科技前沿。中国将积极投资1500亿美元，约4.15兆元台币，用于半导体相关产业，以图控制先进技术。法案在参院通过后，将交回众院审议，预期也将高票通过。通过后，将由总统拜登签署生效。国际中心综合外电报道。